Hello guys! Welcome back again to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayong updated sa mga new upload ko. So for today vlog guys, meron na naman tayong product na i-unbox for today. So, Sponsor time! Ayan, medyo maliit lang yung ating product guys. So ayan siya. Wala siya sa box. So nasa ano lang siya, plastic. So, yan lang kanya. So, kung interesado kang malaman kung anong laman ng box na ito o ng package na ito, stay ka lang dyan. Hindi pa ako tapos. So, yun guys. Unbox na natin ito. Ano ba ito? So, yan. Hindi na tayo kailangan gumamit ng scissor kasi meron na siyang madali siyang buksan. Wow! Eto na siya, guys. So, ito na siya. So, isa siyang 3-in-1 15-watch fast wireless charger. Mainly charged for iPhone plus iWatch plus AirPods and Pro. So, for iPhone, phone, iWatch, S1, S5, ano ba to? Apple AirPods 1, AirPods 2, and AirPods Pro. So, yan siya guys, wireless charger. So, yan na kanyang itsura. So, 3-in-1 siya guys, fast wireless charger. So, input niya is 9V2A and 9V2. Ayan, 12 volts to 12A. So, output niya ay 15 watch, 10 watch, and 7.5 watch, and 5 watch. So, check natin kung ano yan. So, buksan natin ito guys. So, packaging is nice. Ayan, triangle ang kanyang packaging. So, brand niya is Waitiee. Tingnan natin guys. So, medyo mahirap siyang buksan. Ayan, sorry guys, dito ako nag-unbox kasi naabot ng mga anak yung cellphone ko kapag nakaupo ako. So, ayan guys. Ayan na siya. Ayan. Siyempre, meron siyang adapter dito. Buksan natin yung kanyang maganda guys kasi may sariling plastic ito. Para iwas sira or scratch, diba? Ayan yung kanyang pinaka-adapter. So, yun. And then, meron siyang manual. Yeah, user manual. So, power cable. Ayan. Para dyan. And then, so, ito na yung kanyang so, ito na siya. Wow, wow. So, let's check this one, guys. What? Ayan siya, guys. So, I think dito yung phone. So, dito yung AirPods. Tama ba? AirPods. So, dito yung pinaka-watch. Yung mga cellphone. I know, not watch. Yeah, Apple Watch, something yan, my smartwatch. Ito yung product, guys. So, isa siya Waitiee wireless charger 3-in-1 E certified 15 watch fast charging station for Apple iWatch series 54321 AirPods compatible with iPhone 11 series X Max, XR, XS, X and 8 and 8 Plus at saka yung Samsung. So, ayan siya. So, ganyan siya guys, ang itsura niya. And then, so brand is Waitiee, color black, and power source is corded electric. Then, connector gender is USB Type-C. So, yan. Ito yung mga kanyang compatible guys. So, compatible siya sa
ano nga, iWatch, sa AirPods, saka sa Huawei. Pwede rin siya sa iPhone, pwede and sa mga Samsung. So, ayan. So, i-check nyo muna guys yung kanyang description of features kung compatible siya sa inyong cellphone bago nyo siya bilhin. So, dito naman sa compatible nga siya sa iPhone, sa Samsung, sa AirPods, at saka sa iWatch. Sa Huawei, pwede rin siya. Sabi, unique Apple Watch charging device. Watch charging cable is not. So, yun guys, ang maganda dito, less space siya, diba guys? Pwede yung cellphone dyan, tapos earpad, so yung watch doon. So, less space siya kapag nag-charge ka, lalo na kung meron sa office ka, sa desktop. So, maganda ito guys. So, isahan na para hindi lahat naka-plug yung inyong mga AirPod or yung watch nyo or yung cellphone nyo. So, isahan na siya dito guys na isa-charge. So, ayun o. Siya. And then, vertical and horizontal charging. So, pwede yung phone na nakaganyan. Pwede siyang yan. Horizontal ba tawag doon? Dual charging calls allow you to charge in portrait and landscape mode. Ayan. Providing you with a comfortable viewing angle to watch videos, FaceTime, send message, and unlock your phone with Face ID while charging. So, itatry natin ito guys kung magsa-charge yung phone ko. And then, convenient charging. This multifunctional wireless charger can recharge all key-enabled phone, iWatch, and AirPods cordlessly at the same time. So, yun nga, hindi ka na nga gagamit ng cord dito kasi wireless na siya. And then, 3 devices just need 1 wireless charger. So, isang charger lang daw ang kailangan. So, yun na, ipa-plug nyo yung kasama sa package. Keep your desktop tidy and neatly. Ayan, yung sinasabi ko diba guys, mas space saver siya. Ayan, say goodbye to the endless tangle of cords. So, yun. Beside table, wireless charging station. Convenient, ayan, convenient bedside pala guys, not beside, sorry. Convenient bedside wireless charging station, no sound, wala siyang ingay guys. Lights make it easy to find your phone in the dark. Ayan, and then, you can easily know the charging status of your phone, watch, headphone through the indicator light. So, meron pala siyang indicator light guys. So, and then, so, description, Waitiee 3-in-1 wireless stand for phone, Apple. So, yung kanyang features guys, you can check the features also bago niyo siya bilhin. So, compatible nga siya sa iWatch, AirPods, Samsung, Huawei, and Apple iPhone. Ayan. So, yan siya guys. We'll try it later. I-charge natin yung aking phone. Try natin kung working siya. So, yun guys. Ayan. Dito pala yung kanya. Dito dapat pala yung watch cable charging. Kaso, hindi siya included guys. So, bad news. Hindi natin ma-charge yung mga dito, yung iWatch kung meron kayo. Kasi hindi nga included yung watch charging cable. So, ganun guys. Kung hindi ko siya gaanong i-recommend sa inyo kasi meron pang much better dito guys na basta tingin lang kayo dyan sa Amazon na meron na kasama yung yung iWatch na charging cable. So, ito guys, ang pwede lang i-charge is yung AirPods at saka phone. So, hindi natin magagamit yung dito sa watch. So, yan. So, hindi siya ganon ka, guys, sa akin. Kasi nga, kulang. May kulang, diba? So, tingin kayo sa Amazon, marami dyan guys na mas better pa sa product na ito. So, ayan guys, na-plug ko na yung ating 3-in-1 wireless charger. So, meron siyang ilaw guys. Ayan. So, dun yung pinaka-input niya guys. So, try natin guys kung mag-work. Okay. Ayan, narinig niyo yung sound guys. So, it's charging. So, ang lang guys, hindi mo siya pwedeng i-charge ng may
case again. So, ganyan lang siya guys, na isa-charge mo. Ayan. Dapat wala siyang case, wala siyang cover kasi hindi magsa-charge kung meron siyang cover. So, hindi ko rin siya magagamit again kasi may mga cover yung phone namin. Diba? So, wala lang. Stock lang siya guys. And then, wala din naman akong earpad. And then, wala din akong, iWatch. So, ang pangit pa dito guys, wala siyang iWatch charging cable. So, hindi rin magagamit to. So, not recommended ko ito guys kasi for me, it's a junk. It's a junk or waste of money kung bibili kayo kasi nga, hindi nyo pwedeng i-charge yung phone kapag may case. So, dapat wala siyang case. Wala itong iWatch charging cable. And kung wala ka namang, AirPod guys, so, hindi mo rin siya magagamit. So, useless din. Bili na lang kayo nung circle na, wireless charger for phone. Meron circle para sa phone lang. So, mas maganda pa siguro yun. So, that's all for today guys. Thank you for watching. DJ